Habibur Rahman, Chairman, Sociology and Social Work, the Defense University of Bangladesh. Sir. So very good day, everybody. Most probably you are out of energy, right? It's a long time you were spending here, most probably 2.5. So please, could you stand up and say just like this, I am a social worker, or we are social worker, right? So please stand up, everybody. And could you produce some voice like this? We are social worker. We are social worker. Again. We are social worker. The third force is before me speaking like this, from the speaking of Mr. Uphold, Assistant Professor, Department of Sociology and Social Work, the People's University of Bangladesh. Here, Ms. Marchan Haq, Assistant Professor of the same department. And we are very honored today to have the best eminent and the practitioner social worker, Anuma Bhabi. Especially we know her as Bhabi, but Deborah Aframson, she is country director of IWB, the best practicing field of social work, and here Gauspiliaba. And especially people always with a very softness. People say Pieriapa, right? So please have you say. Now time most probably goes away as we are practicing social worker. Social work has that tendency to say never stop, always be on move, right? Isn't it, Bhabi? সমাজকর্মীরা সবসময় গতির মধ্যে থাকে, মানুষের জন্য কাজ করা নিয়ে চিন্তা করে সবসময়, তাই না? প্লিজ হ্যাভ ইউর সেট, প্লিজ সিট ডাউন। So are you happy now today? Any tiring or any tiresome situation happening within you still? I know you were hungry, but to remove hunger of so many people, you have to keep you sometime appetite for food, sometimes keep stay, right, to serve the people of your surroundings. So many ideas came together in this platform today. We are social worker, but not passionate social worker. We don't have much patience to contribute for the society, to build a better community, to build a better livable city, right, that especially the IWB working for. So my special thanks, of course, goes to these two institutes together here. One is IWB, that is Institute of Wellbeing, another is WBB Trust, that is Work for a Better Bangladesh Trust. My beloved and mostly affectionate Mithun, Baroni, Masuman, my beloved, so many workers, social workers are here. We are very honored and privileged today to be here as intern. I love to say as intern of social work. I love to say as a social worker rather than any other identity. You know, there is identity crisis in Bangladesh. We are practicing social work without identification. Mr. Dipu mentioned with the huge hours and force of the students of sociology and social work, right? Two disciplines. They raised their voice few years back just to get identity, who I am, who we are. Are we social worker? Because still there is no professionalization of social work. After graduation from the discipline of social work, even in sociology, nobody can say I'm a sociologist, nobody can say I'm a social worker in Bangladesh. So our strive, our motto to make social work professional in Bangladesh, that Bhabi told, in America, in terms of economy, America is in top position still, right? But Bangladesh, it has so many problems. So what the social worker can contribute, I would like to clear you just two things. One is
what is social work and what are the areas of social work and how these organizations, that is IWP, WPB Trust, and even of course Department of Sociology and Social Work is in the same alignment, in the same way. Social work is a process that my colleague Marjan have told here. Social work is a process, and process can never stop. Process has a motion, right? Social work works for person, I mean individual, right? Problem and solution. Social work with a system that is triangle shape. Of course, there is a social worker, there is a client and an agency. So if I am social worker, I definitely need somebody to counsel, right? I definitely need somebody who has some problem, who is seeking solution. And where I can give the solution, of course, from the agency. So you can check that organization, IWB, WPB Trust, and of course the upgrowing organization that is CSWPD. That is our brainchild, that is our dream to make professionalized social work in Bangladesh. Right? I got some areas of IWB that IWB working currently. That is, they're working for the disabled people, disability. That Mithun told you, but I am of course disagreeing with like this. I am disabled. Mithun is telling he is disabled, but I don't agree with Mithun because he is more than able of so many able people in the society, right? Mithun cannot work like me, like you, but Mithun can work more than me, more than you, more than so many people of the society. So we have to come out from the traditional mindset. We have to come out within the box thinking, or if you think within the box at least that you of course responsible for, right? So disability is not a term currently. Disabled are those persons who are more than able, differently able of so many, more than so many people of the society, right? IWB working for that person, just to bring that person in front, just enable that person, make the person able, make the person movable, make the person workable, right? IWB working for third gender, you know, Hijra, outcast, auspicious যাদেরকে আমরা বলে থাকি, তাই না? So why they are outcast people? Why they are alienated people from the society? We the people, we the social people, by the social traditional construction, we keep them aside, right? Not in the mainstream. You know, Hijra, they are physically disabled in terms of productivity, in terms of physical relations, something like that. But there are so many disabled people around the society. But Hijra, the transgender, the third gender, they are kept aside from the mainstream. So they are working. We are working for mainstreaming Hijra by our social work mindset that all people are equal to the eye of social work. Is that it, people? All people are equal. Social work generalizes all people. Social work evaluates all people. Social work creates a boundary, creates a platform for all people together. Social work ensures people's identity, self-dignity, that every person has worth and dignity equally. There is no big person, there is no small person in terms of economy, in terms of prestige and education and family status. All are same according to the motion of work of social work. IWP is working car-free city. That we love as a social worker. This is our motion to keep the city a livable, a movable city, right? Where, of course, there not be so many private cars who stop just like pedestrian, right? Just like us. They are working for climate vulnerability, narcotics, plastic and health hazards. They are avoiding junk food. They are always avoiding people to avoid junk food, fast food, that of course that are very much hazardous for health.
and they are working for economic and social justice. Social work allows all these areas to work for. Social work allows all these works. When you are a social worker, when you think you are a social worker, you can work for all these areas that Ipa mentioned. There is, of course, there is a little difference in public and private universities, you know. Public university, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির হলগুলিতে তাই পাবলিকের বাচ্চাদের অনেক কিছু ক্রিয়েট করার থাকে টিচাররা সেই সুযোগটা দেয়, তারা নিজেদের মধ্যে থেকে সেটা বের করে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন পড়ি তখন দেখা যায় আমরা নিজেদের মতো করে কিছু বের করতে পারি না বা বের করার চেষ্টাও করি না। এটা আপনারা আমাদেরকে অনেকভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেন যে হ্যাঁ তোমরা এটা এইভাবে করো, কিন্তু এটা আমাদের থেকেই বের হয়ে আসা। টিচারদেরকে বলার দরকার ছিল যে স্যার আমরা এটা এইভাবে করি। very good approach. Of course, clap for her. She is starting thinking out of the box. That is a buzzword in the current society. You teacher, you are very lucky enough to have such a potential teacher set here. Those who are always thinking to make you able, to give you a nice platform to work. We created this, right? Please sit down. We created this. We contact with this CEO of that organizations to bring you together here. But your honorable teacher, people who I mentioned, even me, we had to work it very tough way. You are not interested to come in, right? We created that platform for you guys. You are not a bit interested. Always you think this is wastage of time. But when you would like to be a social worker, you have to work in field, not in home, within the home. You have to start doing charity from your home. It means you have to first clean your heart, right? You have to change your mindset. Our slogan is, change mindset, change attitude, let the society be changed. A wonderful speech came from Bhabi and Gasperi Appa, Mukti Appa, I must say, her Mukti Appa. So they mention here that our still existing mindset tempting us, pushing us to step back, right? So we have to open our mindset, we have to widen our mindset, we have to broaden our mindset, then social work can be utilized. I'm in the last part of my speech, but you have to know there are two types of social work practice. In Bangladesh, we are practicing block format, that is block or fixed. Another is concurrent. You'll be very happy to know we are trying to practice, we are trying to exist, we are trying to start concurrent field work. Concurrent means you are getting academic knowledge from the classroom. At the same time, you will practice in field. Like you are studying second year, third year, right? Or first semester, second semester, third semester. In the same way, you are coming to the field. So what you are learning from the classroom, theoretical knowledge, academic knowledge, you are making and transforming this in skill in institute, right, in the field. That is concurrent, I mean continuous. It's similarly going on, academic teaching and the field skill that Amit are doing here, Amit, Shumon, right, and Kishore they are doing here in that. They are learning and they are doing here, though they are doing at the last part of their honors degree. But in Vishwabharati I visited, sometime I visited in Singapore, right, in Korea that I found, and even in Japan. Of course, Canada, Australia, England, America, it's some different. They are high developed. They are higher than this practice setting that is going on in Bangladesh, in India and Malaysia. So India Vishwabharati West Bengal that we could see, me and a set of volunteers, set of students we have visited in 2017. Vishwabharati fieldwork that is concurrent, but in Bangladesh we are doing block. Still we are in block. I mean we are studying, we are getting knowledge up to 11th semester, and the last semester in 12th we are doing fieldwork in any organizational setting. So we are coming out of the tradition that it's not a good way, in a sense, that we are thinking, because
through learning and doing, if you proceed that way, you are learning from the classroom, you are coming in the field. If these two things go on together, that would be more fruitful. This is our mindset, really. We are thinking for that. So I'm in the last part of my space. আমি আর কথা বলতে চাই না, আমি শুধু দু একটা কথা, এটা আমার কিছু ফরেন ফ্রেন্ডের জন্য অথবা তোমাদের জন্য আমার উৎসর্গ ছিল বেসিক্যালি, বাট আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি প্রথমে আইডব্লিউপি এবং ডব্লিউপি ট্রাস্টকে। আমার বিশ্বাস ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজি এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ তারা যে উদ্যোগ নিয়েছে আজকে, অফকোর্স দীপু ডিড হার্ড ওয়ার্ক, অফকোর্স this is amazing, this is a fantastic work, knowledge sharing workshop. আজকে ইভালেন্সি বলেছে যে পাবলিকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অফকোর্স পায়োনিয়ারিং বলবে, অফকোর্স এই জিপিএস সিস্টেমে সিজিপিএ এরকম নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ আমি পাই নাই। কিন্তু মিথ্যা না, চেঞ্জ হচ্ছে সমাজ, সময় চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? আসলে আমাদের শিক্ষকদেরকে শ্রদ্ধা করে বলছি, ওনারা যা শিখিয়েছেন তারা ঠিকই শিখিয়েছেন, তারা আগের চেয়ে এখন আরো বেশি উন্নত হয়েছেন। তাদের সূত্র ধরে তাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশন হিসেবে আমরা তাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করছি, আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কানেক্টিভিটি করার চেষ্টা করছি, মানুষের কাছ থেকে অন্যদের কাছ থেকে যা শিখছে সবগুলো তোমাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। অফকোর্স আই মাস্ট সে পিপলস ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজি এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক সমাজ কর্ম চর্চায় বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে, বলতেই হবে আমাকে। আমি চাই তোমরা তরুণ, তোমরা যারা সমাজ কর্মী হতে চাও, সমাজ কর্মের জন্য দরকার প্যাশন, সমাজ কর্মের জন্য দরকার মানুষের জন্য ভালোবাসা, সমাজ কর্মের জন্য দরকার একা বাঁচা না, মার্জান ম্যাডাম যেটা বলছেন যে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে শেখা। দীপু বলার চেষ্টা করছিলেন গার্ডিয়ানরা আমরা কি বলি সবসময়, টিফিন আর কাউকে দিচ্ছি তুই একাই খাবি, আসার পরে মা কিন্তু পেট চাপ দিয়ে দেখে, এরকম মা আছে দেখেছি। তোমরা কি মানো কিনা বলো? বাবা তোর ঠুক শুক না কেন, তুই খাস নাই? ইয়েস, অন্য কাউকে দিয়েছে কিনা। অর্থাৎ পরিবার থেকে শিখি। আমি একটা শব্দ বলেছিলাম, চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। চ্যারিটি মানে কি? ভালো কাজ করা, তাই না? এটা বাসা থেকে শুরু হয়। তোমরা আজকে যারা শিক্ষার্থী, অনেকেই পরিবার করতে শুরু করি, যারা করেছে অলরেডি তাদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে। আমার অফকোর্স আমার দাবি থাকবে যে আমরা আমাদের মাইন্ডসেট পরিবর্তন করি, আমাদের অ্যাটিটিউড পরিবর্তন করি, মনোভাব পরিবর্তন করি, সমাজ বদলে যাবে। সত্যি না? তো আজকের পর থেকে আমরা প্রমিস করতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টের যে কোনো ডাকে আমরা সাড়া দেব ভালো কাজের জন্য। ওই শুড হ্যাভ এ প্রমিস। আমি বারবারই বলতে চাই যে এটা একটা নেশা। মুক্তিয়াবা বলেছেন রাত 10টা পর্যন্ত হেরে কাজ করি, বাসায় যেতে ইচ্ছে করে না। তবে ভালো লেগেছে যে সংসার এখনো আছে, এটা একটা ভালো দিক। আমারও কেমন যেন নেশা হয়ে যাচ্ছে, সত্যি আমারও ভাবি নেশা হয়ে যাচ্ছে। আমি বাসায় বলছি যে অনেকদিন তো সংসার করলাম, আরো বহুদিন করবো ইনশাআল্লাহ সংসার। তবে আমারও তো কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে, আমার মানুষকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে। আমি যখন ঘরের বাইরে চলে যাই, ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে, বাট মানুষের সাথে চলতে, মানুষের কথা বলতে, মানুষের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে। একজন সমাজকর্মী হিসেবে বুকে হাত দিয়ে আমাদের এই দ্রুত এই মানসিকতা হওয়া উচিত। আমাদের জীবনটা মানুষের জন্য। যদি সুন্দরভাবে বাঁচতে চাও, সুন্দর একটা সমাজ চাও, তোমাকে আগে সুন্দর হতে হবে, নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। নিজের যে মানুষগুলো আছে পাশে, যাদের নিয়ে আমি সমাজ করেছি, যাদের নিয়ে আমার সংসার পরিবার, যাদের জন্য আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার যে ক্লাসমেট, আমার যে কলিগ, সমাজকর্মকে যেটা বলে দেয় সবসময়, তুমি ক্লায়েন্টের সাথে কি বিহেভ করবে, তুমি কলিগদের সাথে কি বিহেভ করবে, তুমি তোমার যে টার্গেট গ্রুপ থাকবে, তোমার যে অর্গানাইজেশন থেকে প্রত্যেকের সাথে কি কি ইথিক্যাল বিহেভ হবে, সবকিছু সমাজকর্মে আছে। সমাজকর্ম এটা একটা কম্প্রিহেনসিভ ডিসিপ্লিন, কম্প্রিহেনসিভ সাবজেক্ট, সবকিছুর মধ্যে আছে। আমার বিশ্বাস তোমরা যে চাকরিতে যাও, তার আগে আমরা আমাদের একটা আইডেন্টিটি ক্লিয়ার করতে চাই। আমরা কে এটা আমাদের জানতে হবে না? I had a question in Thailand in a conference in Bangkok. There was World Congress, and the same question in Singapore and Korea. Who am I? I've been graduated from social work, but I'm doing job in medical, right? I'm doing job in garments, I'm doing job in hospital, in different way, different identity. I'm a supporting staff, I'm an admin, all job are prestigious. But my concern is a doctor, he can be identified as a physician,
we salute him, we respect him as a doctor, as a physician. He has separate chamber, right? She or he has a different place to sit on and counsel people, serve people. Engineer has a different identity. We mention them, respect them as engineer. Why not? People will respect us as a social worker. We would like to change the tradition of this country. Social work will be professionalized in Bangladesh, inshallah. You want social work as a profession? Where is your voice that social work must be professionalized in Bangladesh? আমরা পরিচয় লিখতে চাই সমাজকর্মী বিপুল হোসাইন, সমাজকর্মী হাবিবুর রহমান, সমাজকর্মী অমিত চৌধুরী, সমাজকর্মী সাইদ, রাইট? সবাই কি চাই কিনা বলো? সমাজকর্ম বাংলাদেশের মাথা উঁচু হয়ে দাঁড়াবে আমাদের নেতৃত্বে, ইনশাআল্লাহ। আমরা সমাজকর্মকে বিশ্ব দরবারে উঁচু করে দাঁড় করাতে চাই। সমাজকর্ম একটা চর্চার বিষয়। আমাদের স্লোগান হবে সমাজকর্ম চর্চা করুন, উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ এবং দেশ করুন। এটা হবে আমাদের স্লোগান। সেই সাথে আমার শেষ কথা, নেপোলিয়নের সেই উক্তি আমি সব জায়গাতেই বলে আজ আবারও বলতে চাই, সমাজ তখনই পরিবর্তন হবে যখন নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তি আমাদের মতো উদীয়মান প্রমিজিং সমাজকর্মীদের হৃদয়ে আসবে। নেপোলিয়ন বলেছেন, the world suffers a lot not because of the violence of the bad people. The world suffers a lot because of the silence of the good people. So আমরা কি ভয় রেজ করতে পারি না? ভয় রেজ করতে হবে। আজকে এই কথা বলে শেষ করছি। সমাজকর্মের জয় হোক। সমাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে। সমাজকর্মের মানসিকতা মানুষের মধ্যে তৈরি হোক। বর্তমান সরকারের 2030 এবং 2041 যে এসডিজি এবং উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নে সমাজকর্মীদের অবদান স্বীকৃত হোক। এই আশাবাদ ব্যক্ত করি ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, আইডব্লিউবি এবং সেই সাথে আমাদের নিজ বিভাগ সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজকর্ম প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করে আজকে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।